Hello students. So let us discuss regarding assembly language. So as I have told earlier, so there will be three programming languages available. First one is machine language, second one is assembly language, and third one is high level language. The machine language uses zeros and ones, but it is very clear or very understandable to machine, but it is difficult to write codes for the user. And machine language does not need any converter or translator, because the whatever the program you write in the machine language can be directly understood by the computer itself, so no need of translator. But difficult it is to write the complex or even easy programs in the machine language. So another programming language has been invented, that is assembly language. The name itself says assembling. Assembling is combining the instructions, assembling. Okay, assembly language. So this assembly language is, of course, it is low level language, like what I can say, machine language. An assembly language is machine dependent. Machine dependent in the sense, if you write and execute one program in one computer, it may not be executed in another computer directly if you copy it. So it should be what I can say, translated. Okay, it differs from computer to computer, because the computer will be having different type of memories, different size of memories will be there. Machine configurations will be different, instruction set will be different, so it differs from one computer to another. And writing programs in assembly language is very easy as compared to machine language. So I cannot say writing program in assembly language is very easy, but it is actually difficult compared to high level language. But compared to machine language, writing assembly language program is very easy. Okay. Next, assembly language programming terms. What are the terms? First of all, location counter or program counter, so which points to the next instruction, because a program always has the number of instructions or statements. The location counter is one term, so which points to the next instruction. Then literal, that is constant values. So as I have told, so as we've seen in the programming language like C, you can declare the constants, say pi 3.142, any other values, so you can declare the constant and you can use the constants in your program. Then symbols are nothing but the variables, name of the variables, and labels. So name of the variables, type of variables, name of the variables, in which what type of data we are going to manipulate throughout your program. Labels are different. So you might have learned about go to statement in C. The go to statement will bring the control or transfers the control to the specified label or desired label. So go to end, go to begin, something like. So label or building the label is nothing but the same building or defining the variables. All naming conventions which are there for the naming variable, the same type of same what I can say rules are going to be followed while naming the labels. But labels are nothing but label denotes the line numbers. Okay, instead of line number we are using labels. Then procedures. Procedures or what I can say, methods or functions. Methods or functions. So in some cases, or while writing the program in, even in assembly language, so we used to go for methods or functions like user defined functions. Then assembly language statements. How these statements will be there in assembly language? Imperative statements, then declarative or declaration statements, assembler directive, mainly these three. What do you mean by imperative statements? Imperative means mnemonics. Mnemonics means here you can see read, add, stop, move. So subtract, sub, div, mul, so like that. There are simple mnemonics, one or two or three characters will be there in order to define, in order to construct the statement or instruction. These are executable statements. ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ರೀಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು.
Each imperative statement indicates an action to be taken during execution of the program. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೂವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಇರ್ಬೋದು, MUL ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ imperative statements or mnemonics are there. Okay. Then declarative statements, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಫಾರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಈಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆಮರಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, DS ಆ್ಯಂಡ್ DC. DS ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. DC ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ನೋಡಿ DS ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ, XDS1 ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. DC ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ DC ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, Y ಈಸ್ DC ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 5. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಿದಲ್ಲಿ C++ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h con.io.h ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಅದು ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅದು ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ stdio.h ಅಂತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ con.io.h ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ get ch ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಎಂಡ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಂಡ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಕೋಡ್, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಡ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಕೋಡ್. ಎಂಡ್ಸ್ ಏನು ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. Okay, so I hope so this is sufficient for you. Since there are some other advanced assembler directives are there using drop, ltrong, eq, origin, etc. So we'll see in the next classes. So here there are some simple what I can say ಅಥವಾ sample assembly codes ಇದೆ. Start 100 ಅಂದರೆ it is an add statement because it has assembler directive start, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದೆ. Then move, here is ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮೋನಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು AREG ಎಕ್ಸಿಂದ AREGಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮೂವ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, XDC10 ಅಂತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ DS ಆರ್ DL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ DC. YDS1 ಅಂತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ DS ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ DS ಅಂತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು XYನ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ XYನ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ constants and variables are going to be declared at the beginning of the program, but because it is assembly language, its construct or its style of programming is little bit different, so you cannot question. Okay, because the design itself is in the particular predefined or desired way. Okay, so I hope you can easily understand by viewing this particular video once or twice. Okay, whenever you are needed to learn this one. Okay, thank you.